Hello, welcome everyone. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Wagon. Welcome to le Wagon. Welcome to anyone following us live on Facebook, LinkedIn, on StreamYard. We are very pleased to welcome you. On est vraiment très heureux de vous accueillir, d'accueillir les amis, la famille. We are very happy to welcome your friends, families, and other curious people for this demo day. I'm very pleased to meet you. My name is Marie-Gabrielle. I'm the co-founder and general manager of Le Wagon here in Canada. So it's a great pleasure to welcome you all. So today is a very exciting moment for all of us because we are celebrating the last day of their intensive journey, learning journey. And today you're going to see two different bootcamps, data science and AI software development bootcamp. So one group followed the part-time intensive bootcamp. It means that during the last 6 months, they've been working 2 evenings a week and on Saturdays for 6 months while they were still working during the day. So it was a long, intensive, complicated journey for them. And 2 other groups were all in for 2 months. So they've been following our bootcamps for the past 9 weeks every day, from 9 to 6 every day, another kind of intensive journey. So during the final weeks of their training, each group built a project that you're going to discover tonight, which compile all the learnings they had throughout their journey. So before going any further, I would like to congratulate all of you. So I want to hear lots of applause. We are really looking forward to discovering their projects with you. But before we dive in, let me quickly tell you a bit more about what is Le Wagon. Le Wagon is a global leader in immersive track training. So it's been launched in Paris in 2013. And we launched in Montreal in 2017. So it's almost 10 years ago. And the main goal of Le Wagon, the main mission is to train people to tech and AI skills and to help them also to learn how to learn. Either because they want to gain a technical expertise to go further in their job or pivot their careers to a more technical career. Le Wagon has now over 25 campuses around the world, so we are a huge global community and we have more than 32,000 alumni around the world, and today we are adding to this number. And one of the reasons Le Wagon is so highly rated by all our alumni is because we do things differently than other education course. We strongly believe in live learning, hands-on approach and personalized support. So we don't just teach skills, but we give our students a real, a strong environment where they are supported, they are challenged, and they are encouraged to succeed. And we truly care about them and about their success. But of course, this journey was not always easy, and they know about that. We've seen you push past doubts, you overcome challenge, and you show an incredible resilience throughout the last month. But we strongly believe that this friction is a necessary part of learning. So why Le Wagon? We know that each one of you had different goals while joining our bootcamp. Some of you wanted to pivot careers, others wanted to gain technical skills to move forward and to learn more. But regardless of your reasons, all of you are here to forge a unique path that will align with your personal goal. Okay, so what do we do here at Le Wagon? We offer short courses for professionals willing to specialize in specific topics such as data analytics, Python and machine learning, AI and data automation, as well as AI products. But we also, for people who want to go much farther, we offer bootcamps, and that's exactly what tonight is about. So essentially, we have 4 bootcamps, AI software development bootcamp. So you will see the result of this bootcamp tonight, where we focus on building web applications integrating AI. We have a data analytics bootcamp, which is about to analyze data, build dashboards to make better business decisions. The data science and AI bootcamp covers advanced data skills, machine learning, deep learning, and AI.
and the Data Engineering Bootcamp focuses on building pipelines and cloud infrastructure. So tonight, you'll discover the outcomes of the Data Science and AI Bootcamp, as well as the AI Software Development Bootcamp. All right, are you ready? So the show will start. So we're going to start with the Data Science and AI Bootcamp, and just a quick overview of what they learned. I think it's really important for you to understand what they've been going throughout these 9 weeks. So they start with the fundamentals, Python, SQL, statistics, probabilities. Do you remember that? It was a long time ago. Then they moved into machine learning, deep learning, and they learned to build, train, and deploy AI models that solve complex real-world problems. So we are going to see that right now. So the first project we're going to discover tonight is Handful. It's a product, a data product that was built by Shakunt, Ritz, Friedrich, and Emmanuel. So I'm calling Emmanuel, Shakunt, and Friedrich on stage. So 9 out of 10 startups fail. But what if you could spot the warning signs before you launch? Handful uses a machine learning model trained on data from more than 66,000 startups to help entrepreneurs assess the potential of their ideas before taking the leap. Thank you so much. Good evening, everyone. Welcome. So, talking about this topic, AI-powered startup success predictor sounds heavy, but don't worry. We have made it super nice for the users. So, before I go further, very quick glimpse. This is something we have created in less than 2 weeks here at Wagon. And it's a team of 4 of us who are completely fresh before 9 weeks. And today we are presenting something very interesting over here. The problem that all of us face, me, you, investors, bankers, governments, nations, leaders, all of us face this problem. Startups and the failure of startups, and the data speaks for itself. A big amount of startups fail. Look at this. Sonder, Frank and Oak, Quibi, just 3 examples we have brought. You know what's common in all of this? Of course, you will say they have failed, of course. They're not a roadside store. They are not $1 million startups. No. They are billion-dollar startups. They were, should I say. What's common? They failed. And just 3. But the list is never ending. Look at these numbers. 90% new businesses. Startups that start with an idea to convert, to change lives of millions of people, miserably fail. Even 99.9%. That's why we are here, and that's the problem. If you want to invest, if you want to find a job, if you're a potential employee, that's why we are here. Pick winning side. Handful. An AI-powered tool that helps you identify the future of a startup today so that you can bet, you can identify the right horse. I know you all are excited to see what this is about. I'm just talking about slides. I know, just a couple of slides. Because I want to get you some idea what this is about. 66,000, in fact, more than that. Definitely more than that, slightly more than that. Less than 67,000 real startup data from Crunchbase we have used to understand. We divided the data between 80-20. The data was so much in depth that we had 14 columns to identify. We created multiple models. Obviously, this is about data science. This is about models. This is about creating that brain. We identified the one that works the best. We balanced data with Smooth and XGBoost, and I'm not going to go in details.
because this product is not for data scientists. This product is not for someone who is an expert in data or is a data analyst. This product is for anyone who wants to identify the company. And that's the best part of our predictions. What do we have in here for you? You can autofill data. You can just use the mic and talk about the company and it captures the information. Obviously, you don't need to identify just one company. You want to compare. You want to see 4, 5, 6 companies. You want to upload a CSV file and see the comparisons, right? And you want to have results. It's not complicated statistics. It's something that helps you understand so that you can take decision, information, decision, this connection. And when we say we have created that little brain of us, how did we create? These are the inputs. These are all the inputs that have helped us create that brain. Now, furthermore, like I said, I won't take much of your time, and I'll request Emmanuel to help you understand the application. Hello, guys. I'm lucky me. I just started a new job as an investor at Endless Venture. But my best friend told me about a secret tool that he developed named Handful. And with you, I will try it out now. Big challenge that I have, finding good startups. It's super hard, takes so much time, and you always never know how to decide. Handful let me do that. I can just write a name like dialogue, and by the magic of AI, I got a beautiful information about it. Oh no, the year is not the right one. What can I do? Use AI. I just did it. Dialogue is a startup founded in 2014 in Montreal, Canada. It might work. All right, good year. Now I can check my results, check my score, know what's up. 87%, good score. Here, issue, if you go see the red part here, 3%, 3% chance of failure. It's kind of good, but I want to go beyond the basics. I could go down below, get to see the information, super useful information about the startup. Also drivers and risk. Drivers, key factor of success. I can read here that the execution is super good, but the economy not certain. I have to keep that in mind when I have to do my decision. But I can check up the recommendation. Recommendations are super useful to get more like a deeper view of what I should do, and comes to the deeper diligence. Important to do your homework. So in short, I can also go to the portfolio builder. Super useful to decide if I have multiple companies. And I have a list. I just can drop my list, and by the magic of AI, now I have all my startup in the beautiful input in the list, and I have Tech Venture, Bio Beta, and FinTech Gamma, and now I can compare them. And now I can see that 2 of them are really good score. The third one, not that good. I think I'm gonna take the first one too and build my portfolio. It's written full in a few clicks. I pass from a newbie to a savvy on my startup and build my portfolio. Such a good project. And I would like to thank my team with who I work this beautiful project, and full Shakun, Fritz, and Rizwan. Thank you a lot, guys, with our handful. Amazing job. Congratulations, guys. So next up, AI Software Development Bootcamp. So let's give you just a little overview of what they learned during this bootcamp.
So they learn full stack web development from scratch, backend, front end, which means that they are using Ruby, Rails, JavaScript, HTML, CSS, and so on. But not only that, they also learn to integrate AI into their applications using tools like large language models and AI agents. The bootcamp wraps up with a final project. That's what you're going to see, a fully functional AI-powered web application, which is exactly what you're going to see tonight. So I'm going to start with the first team. Very glad to introduce you Invoice Snap team. Et je vais parler maintenant en français parce que c'est une formation qui a été suivie en français. Donc, cette application a été développée par Gabriel, Maïté et Jules. Donc, j'invite Gabriel et Jules à venir sur scène. Et pour vous présenter très rapidement Invoice Snap, ouais, venez, je vous en prie, ne soyez pas timides. Pour vous présenter très rapidement, mais je ne vais pas vous spoiler l'application, fini les heures passées à trier des factures, Invoice Snap utilise l'OCR. Qui sait ce que c'est l'OCR? Oui? Go ahead. Document scan, ouais, plus exactement reconnaissance optique de caractères. Et l'intelligence artificielle pour numériser, analyser et classer automatiquement vos documents en quelques secondes. Donc, Jules va nous présenter l'application et nous aurons Gabriel qui va utiliser son iPhone, et il n'utilise pas son iPhone pour faire des stories sur Instagram, mais bien pour driver l'application. Donc, c'est live ce que vous allez voir ce soir. On les applaudit. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Jules Le Fur, je suis freelance indépendant. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui. Qui a déjà perdu une facture? Voilà. Écoutez, je suis dans le même cas que vous. Moi, je suis coupable. Mettez-moi les menottes. Direction prison. Je suis très tête en l'air et la paperasse, ça n'a jamais été mon fort. Je préfère passer du temps sur des vraies choses qui comptent, comme le travail. Mais grâce à Maïté et Gabriel, ce temps est révolu, grâce à Invoice Snap, plus précisément. Dès que j'arrive sur le dashboard, j'ai toutes les informations qui me sautent aux yeux et qui me sont importantes. Je peux voir le nombre de factures, mon total engendré sur l'année. On peut aussi voir des raccourcis comme mes factures en attente, les échéances à venir. Je peux voir tous les classeurs où sont classées mes factures. J'ai toutes mes dernières factures récentes. Donc là, on peut voir Hydro-Québec, Les Petits Loups, Rona, Uber Eats. J'ai toutes mes tendances sur les 6 mois derniers. On peut voir que février a été un très bon mois. Ça tombe bien parce que avec moi, j'ai la facture Le Wagon que je vais venir scanner. J'ai pas envie de me faire taper sur les doigts par Antoine. Il faut que je paye cette facture. Donc, je vais venir scanner cette super facture que j'ai reçue de Le Wagon. Et Invoice Snap va venir extraire les informations importantes, donc comme le nom du client, le montant de la facture évidemment, le numéro de facture, la catégorie et l'échéance à venir. On peut voir aussi que Invoice Snap vient la classer dans le facteur 2026. Et donc, l'échéance est le 26 juin. Je vais venir me faire un petit rappel. Je vais me dire, vas-y, dans 3 jours avant, je vais venir, donc le 23 juin, je vais me mettre un petit rappel. Donc, je vais recevoir le 23 juin une notification comme quoi il faut que je paye le wagon. Je vais aller voir dans le calendrier si cette facture a bien été mise. Je vais aller cliquer sur le 23 juin. Qu'est-ce que je vois le 23 juin? Effectivement, le wagon, $1149 à payer. Donc, je ne suis sûr de ne pas l'oublier. Et qu'est-ce que je vois? Spotify, $10,99. C'est bizarre ça, parce que je suis persuadé d'avoir payé ça en début juin. Je vais aller checker ça. Je vais cliquer sur la facture et je vais aller dans mon classeur 2026 pour voir si on m'a pas prélevé plus d'argent que nécessaire. Donc, je m'en vais, je vais filtrer ça. Je vais aller cliquer sur abonnement. Donc, je clique sur abonnement, on filtre et je vois tous mes abonnements. Et qu'est-ce que je vois? Spotify le 3 juin. Donc, effectivement, j'avais déjà payé Spotify. Donc, on a essayé de me devancer. Bon, néanmoins, là, j'ai toutes mes factures de l'année 2026, mais j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur. Donc, je vais aller demander à l'intelligence artificielle d'Invoice Snap, je vais lui demander mes dépenses récurrentes, là où je dépense le plus d'argent. Donc, je vais poser la question au chatbot. Le chatbot va venir explorer tous mes fichiers, chercher toutes mes factures, et il va me sortir une réponse. Alors, pour être honnête avec vous, cette année, j'ai beaucoup fait de sport, j'ai beaucoup lu des livres, donc je pense qu'il va me citer soit Amazon pour les livres, soit ma salle de sport préférée. Tout dépend. Alors, on peut voir la réponse. Où est-ce que j'ai dépensé le plus d'argent? Uber Eats, $19 000 sur Uber Eats.
Et bah, j'ai mangé en tabarnak. On peut voir aussi mon loyer immobilier, évidemment. Hydro-Québec, Bel Canada, grand supporter des Canadiens de Montréal. Si je descends un peu plus, on peut voir des points d'attention, donc dépenses élevées avec Uber Eats, évidemment. On peut voir des recommandations. Donc Invoice Snap, c'est pas seulement un endroit où je viens stocker des factures, c'est aussi une application qui va venir m'aider dans ma facturation et avoir un suivi sur toutes mes dépenses. Comme on a pu voir tout à l'heure, j'ai un résumé de toute mon année 2026. Au lieu de, par exemple, si je devais faire ma déclaration d'impôt, au lieu de venir prendre toutes mes factures, de calculer, de savoir combien je vais devoir payer pour les impôts, Invoice Snap fait ce travail à votre place. Donc beaucoup plus de temps gagné au lieu de faire des démarches administratives. Donc voilà. Donc avec Invoice Snap, si vous installez Invoice Snap et que vous ne payez pas vos fournisseurs, c'est que vous vouliez vraiment pas les payer. Merci à vous. Bravo l'équipe, c'est super. Ça va être très très utile pour beaucoup de personnes. Donc ça qui est chouette, c'est qu'avec ces applications, non seulement elles sont belles, elles fonctionnent, elles sont live, vous pouvez vous-même les ajouter à vos téléphones, mais elles sont très utiles dans notre quotidien. Donc la prochaine équipe, c'est bon, you can just go back to, yeah. La prochaine équipe que j'ai le plaisir d'annoncer, c'est un projet qui a été développé par Jean-François Zoubir et H. Evans. Messieurs, je vous demande de venir me rejoindre. Pour vous présenter rapidement Proposal+Solution, on sait que rédiger, en tout cas les personnes qui ont déjà fait ça, savent que rédiger une proposition peut prendre plusieurs heures, voire parfois certains plusieurs jours. Et donc, Proposal+Solution, on va voir ça tantôt, utilise l'IA pour vous aider à créer des propositions professionnelles en quelques minutes. Et c'est pas une blague, on va vraiment le faire live en quelques minutes. Et puis, ça permet du coup à vos clients de les signer en ligne selon la langue choisie. Donc, on va attendre que l'équipe soit bien prête. Voilà, l'application est là. Tout le monde est prêt, donc je leur laisse la parole et on les applaudit bien fort. Bonjour tout le monde. En fait, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous présente, en fait, je m'appelle Jean-François et je suis l'utilisateur de cette application-là. Alors, en fait, je suis conseiller en ressources humaines. C'est pas vrai, là, mais pour mon personnage, hein. Donc, j'ai découvert cette application-là qui est merveilleuse. En fait, moi, là, j'avais un grand problème dans le passé, c'est que je faisais moi-même mes propositions sur Word, Excel, PowerPoint. Ça me prenait jusqu'à 1 heure pour faire ça. Et là, aujourd'hui, j'ai découvert Proposal+Solution ou Proposition+Solution. Hein, on peut l'avoir dans la langue de notre choix. C'est merveilleux. Et ça a révolutionné ma vie. Donc, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Vous voyez, ils ont pensé aux besoins d'attention. Donc, tu sais, des fois, quand on le sait, on a tellement d'informations aujourd'hui, ça me permet de me concentrer au bon endroit. Donc, quand on clique sur besoin d'attention, on voit déjà, oh, j'ai un indicateur important, AG Media, notre agence vient d'atteindre 11 employés. Donc, on doit faire notre processus d'équité salariale. C'est une obligation légale au Québec. Ça, là, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises qui me demandent des propositions. Et en passant, je vous le dis parce que c'est vrai, bien, une proposition, 1 heure à 150 pièces de l'heure, ça fait 1 500 $ quand on en fait 10 par mois. Calculez ça fois 12 mois, ça fait 18 000 $ par année. Donc, vous allez voir comment on peut vous faire sauver de l'argent avec ça. Alors maintenant, c'est du temps que je vais récupérer. Alors, j'ai déjà préparé un brouillon pour vous montrer un peu là, ce que j'ai fait pour AG hier. Donc, on voit déjà le contexte qui est écrit, mais ce n'est pas complet. J'ai fait ça vite hier soir. Donc, je vais demander à l'IA de m'aider à restructurer ça de la bonne façon. Donc, déjà, vous voyez, j'ai quelque chose d'extrêmement bien, plus complet, qui va me positionner comme il faut pour faire ma proposition de la bonne façon. Donc, on enregistre et on passe à la prochaine étape. Maintenant, les services. Donc, en fait, j'ai plusieurs services. Puis là, ce qui est le fun, c'est que la compagnie m'a tout organisé ça comme il faut, déjà programmé, c'est merveilleux. Puis moi, ben c'est l'équité salariale. Donc, on a fait la recherche, on a installé l'équité salariale comme le service qu'on veut mettre en valeur et un prix unitaire déjà programmé que je peux changer. Hein. Si le client veut que ça soit rapide, on peut monter ça un peu. Hein. Donc, maintenant, je passe à la prochaine étape et en fait, les responsables, qui on va attribuer
le mandat. Donc, Amélie Charbonneau, elle, ça va être la responsable. Donc, c'est elle qu'on attribue le mandat. Ensuite, on va mettre Karim. Karim, lui, ça va être le collaborateur. Et vous voyez en temps réel le résumé et l'équipe se mettent à jour. Maintenant, je peux enregistrer et passer à la prochaine étape. Alors, les clauses contractuelles, ça c'est très important, vous le savez, hein? On a toujours besoin de ça. Des fois, il y a des gens qui ne payent pas, c'est important de mettre les bonnes conditions au bon moment. Puis même si on en a oublié en cours de route, on peut en ajouter. Donc maintenant, on va confirmer les conditions. Puis tout de suite, j'arrive dans mon aperçu. Et là, c'est là que la magie opère de l'IA. On génère la proposition. Et là, c'est vraiment bien, vous allez voir. Donc, j'ai tout mon contexte, mes portées, mes livrables, c'est déjà fait. Merci, IA rapide. Donc, on peut même modifier nos sections pour les ajuster à nos besoins si l'IA n'a pas donné le bon langage. Donc, il y a beaucoup de flexibilité. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que des propositions, si on ne les envoie pas, ben ça ne crée pas de la valeur. Donc, on va pouvoir l'envoyer live à notre client en appuyant sur le bouton. Et voilà, c'est parti. Donc, notre client, l'avantage, c'est qu'il va le recevoir directement dans son courriel et il va pouvoir signer. Et ça va changer un peu notre façon de voir les choses. Vous voyez, AJ a déjà reçu la proposition. On est chanceux, il est rapide. Il peut la consulter, il peut regarder exactement ce qu'on lui a fait comme proposition et éventuellement la signer, la refuser s'il ne veut pas l'avoir ou demander des modifications parce que ça arrive souvent, ça aussi. Donc, dans notre cas ici, il va écrire son nom, il va inscrire son courriel, puis il va signer avec son doigt. Il va accepter la proposition et les conditions, bien entendu, hein, c'est la valeur. Et voilà, c'est fait. Donc, le statut vient de passer à accepter. Et là, pendant ce temps-là, moi, sur mon téléphone, j'ai reçu un message qui me dit « AJ a accepté la proposition. Yeah! J'arrive dans mon accueil. » Et là, qu'est-ce que je constate? 14 000. Tantôt, j'étais un petit peu moins que ça. Donc, le montant s'est ajusté. Fait que déjà, je suis capable de savoir combien j'ai closé pendant le mois. Et notre statut est passé à accepter. Tantôt, quand je vous disais que ça permettait d'économiser beaucoup d'argent, vous en avez la preuve. Alors ça, c'est Proposal+Solution et ça m'a fait bien plaisir de vous présenter cette application-là aujourd'hui. Merci. So for the next app, I'm inviting on stage Tom. Tom is our lead teacher for the past 2 weeks of our AI software development bootcamp full-time. And I'm very pleased to welcome you, Tom, to introduce our last group. Very pleased to be here. Thank you. Save your applause for the project, trust me. Obviously my name is Tom. I teacher at Wagon, and for the last couple of weeks, I've had the absolute privilege of getting to work with the next group on something that I think is actually genuinely very special. As someone who's is an educator myself, I find myself absolutely fascinated with how we can use AI in learning. And what this team have put out is something that I genuinely have an interest in. The effort they've put in and the tokens have led to them embedding the largest public database of Quebecois phrases, allowing over 50,000 entries to be available for their models to access to help. But what I really love about this app is the way that it utilizes AI. Alongside AI I don't want to say too much because I'm going to tell you about it, but it uses AI, but it also uses human-to-human connections in order to empower learners on their language journey. But I will say no more. Instead, I'd like to invite up Hakeem, Beata, Luciano, Arnold, and Jabril.
Hello, my name is Beata. I moved to Montreal about a year and a half ago, and I've been learning French. Pretty quickly, I realized that French, Quebecois French, and writing French are three very different things. I found texting in French especially difficult. I've been switching between apps, looking for translation, looking for grammar, translating the expressions. It breaks the flow of conversation. My goal is simple. I don't just want to speak French. I want to sound local. I want to communicate with confidence. And that's when I found OnJase, a web app for learning Quebecois French through real-life conversations with the help of Quebecois AI tutor. The other day, I met some new friends. I met Arnold. He was very excited to practice French with me through OnJase, and he was supposed to send me a message. Well, there it is, Arnold. Quoi de neuf, Beata? As-tu aimé le show puis la musique? I believe he's talking about Picnic Electronic that we met the other weekend, but I'm not 100% sure what does this all mean. Let me ask my tutor for a little bit help translating so I don't make a fool out of myself. Puis, expression québécois. Okay, so we are getting the right things. I want to sound like a local. Signifie et. Oh, that's just end. So it's a, okay, explain. Exemple, je fais, puis je suis fatigué. So now I know how to use it right now. Okay, exemple similaire, je fais, puis je suis fatigué. That was the same. Réponse suggérée. Oui, j'ai vraiment aimé la show. I did like the show, but I want to say it was a lot of fun, but I don't quite know how to say it in French just yet. Let me ask my tutor again for a little bit of help. It was really fun. Let's see what it suggests. C'est fun, expression québécois. Well, that's parfait because I want to sound like a local. C'était le fun. I hope I said that right. Everyone is laughing. I think I'm going to be using this quite a lot in the future. So let me save that for later as well. Tigidou, I will show you where it is later. And I see Arnold also messaged me back. It was so quick. As-tu essayé la poutine? C'est une explosion de saveur. La poutine, I've been a year and a half, but I haven't ever really tried it yet. I'm not 100% sure what it is. Let's ask my tutor for some help. We'll go, and if you want to see, I've been talking to my tutor a lot about local culture and things to do in Montreal. Let's ask about poutine. Let's add it to my dictionary. I have a full set of things I want to practice. Let's check the dictionary. What do we have over there? Poutine. Okay, there it is on the top. Une poutine. I would think it's a masculine. Okay, it's feminine. I will try to remember. If anyone is learning French, you know the pain of remembering what is feminine, what is masculine. The colors help remembering that. I also have a lot of phrases that I've been working out. And there it is, the fun. It was fun. I'm glad that it comes with a translation because I don't remember everything. I think it's time to practice a little bit of my saved words and phrases. Thankfully, OnJase come with flashcards, our favorite at Le Wagon. Everyone knows flashcards is the best way to learn. Let's add a new deck. I just added la poutine. Let's make a flashcards related to food. Flashcard deck related to food. But wait a minute. Before we're gonna go there, we have a deck with that needs a lot of attention right there. Common French phrases. It's all in red. Let's practice that for a minute. Hi, how are you? Salut, comment ça va? Yes. I'm still learning French. J'apprends encore le français. Yes. Thank you, everyone. Have a nice night. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée.
Let's give them a huge round of applause. Again, I want to hear more noise. You had the spoiler before. So congratulations, everyone. You're officially graduated from Le Wagon. Bravo! Well, no, it's okay. That's it. Congratulations again. Let's. Of course, none of this would have been possible without our amazing teaching crew. So I want, from the deep of my heart, I want to thank you, all of our teachers, and we can also give them a big round of applause. They've been very, very dedicated throughout the last months. Thank you for sharing your passion every single day and for staying positive, even when things got tough, because sometimes it gets tough. You were there from day one, and you made a real difference in their journey, actually. So thanks a lot. Thank you also to all the Wagon staff who worked so hard to make this experience what it is. And I want to have a special thank you to Rachel for joining us. She's actually not here tonight, but I know she's online. She's watching you, and I'm sure she's really, really proud of your journey as well. And thanks, Rachel. You brought so much energy to our lives and to their life, actually. And we can still feel tonight your presence be in this room, actually. So thank you so much. We can also give her a big round of applause. And also, you've been seeing them in the blue shirts throughout the afternoon. Thank you so much to all teams of volunteers. So all the volunteers are actually alumni from Le Wagon. I want to thank you a lot. I mean, for sure, we couldn't have done this without you. So thank you so much. Yeah. Let's keep going. So, at last but not least, for those of you who are considering a bootcamp or learning tech, AI, data science, data engineering, any technical skills that we teach at Le Wagon, we hope that you've been convinced tonight by what you saw, and we encourage you to consider joining us. One of our coding bootcamps we have in July, we have one AI software part-time bootcamp that starts. It's still time to apply. Application actually closed next week, but it's still time to apply. So if you want to apply, feel free to apply now, and we'll be happy to discuss with you. Also, if you want to discuss with us, so we'll be staying throughout the networking session here on campus. So you can chat to me or Antoine or any of our teachers and alumni. For those of you who joining us online, you can scan this code that you can see on your screen, and you can book a personal, individualized call with one of our learning advisors, and we'll be happy to discuss about your learning objectives. So that's it for tonight's live stream. Thank you for staying with us throughout this demo day session, and have a good night.